Good morning, and I welcome you all to the third day of the 99th Annual Conference of the Music Academy Madras. This morning, the prayer is by R. Mahati of the second year of the Advanced School of Carnatic Music. She will be singing Muthuswami Dikshitar's Neerajakshi Kamakshi, set to raga Hindolam Tala Rupakam. Neerajakshi Kamakshi Rada Chipure Tripure Neerajakshi Kamakshi Rada Chipure Tripure Neerajakshi Kamakshi Neerada Chipure Sharada Ramanayane Sarasa Chandranane Sharada Ramanayane Sarasa Chandranane Varijapade Varade Tarayamam Tatvapade Neerajakshi Kamakshi Neerada Chipure Gauri Hindola Duti Hiramani Maya Bharat Gauri Hindola Duti Hiramani Maya Bharat Shauri Virinchi Vinuta Shiva Shakti Maya Navavaran Shauri Virinchi Vinuta Shiva Shakti Maya Navavaran Nari Manyadhyachita Navanathanta Karane Suri Jana Samsevita Sundar Guru Karane Nidama Gama Nidama Nidama Gama Magasani Dani Nisagama Mani Dani Nisagasa Nisamagasa Nisagasani Nigasani Damani Damagagasa Nisa Gamani Dani Sagasani Namagagama Neerajakshi Kamakshi Neerada Chipure. At the outset, I regret to inform you that Sri S.R.G. Rajanna, the TTK awardee of the Music Academy in 2018,
passed away yesterday evening. I request you all to stand up for a short while to pay our respects to the departed Vidwan. Thank you. There is a very blinding light on the stage. Can it be turned off or at least reduced in intensity? Yeah. I'd request that it be turned off. Our first lecture this morning is by Vidwan Bharat Sundar. Bharat Sundar has stood many things on its head. For instance, his biodata always says that he does not come from a traditional family of musicians. And he also came very late into the world of Carnatic music. Usually, people come into Carnatic music and then go into the world of films. This was the other way around. He sang essentially film music for a long time, and it was in 2007 that he took to Carnatic music. And since then, it has been a very rapid rise to the forefront. Bharat learned from Srimati Gayatri Mahesh, Shri G. Srikant, Srimati Leelavati Gopal Krishnan, and then his tutelage came under Sangeeta Kala Acharya Shri P.S. Narayanaswamy, and now he learns from Sangeeta Kalanidhi Dr. S. Saumya. Today, Bharat will be presenting on Dikshitar and the North, tracing Hindustani threads in a Carnatic fabric. Over to you, 45 minutes. Namaskaram to one and all. I request that there be no videography or photography. Everything goes up on YouTube the next day and at far better quality. So I request you to please desist from that temptation. Thank you. Namaskaram, everyone. One of the first feelings that you get when you listen to a Dikshitar Kriti is this quiet, peaceful and unhurried mood. We don't even have to go to the ragas, how the way he handled the ragas or the talas or anything. Adukala minnadiye, the feeling that we get is very relaxed, and sometimes it even feels a bit of we are sitting in a Hindustani recital. I have a reason to say this because Carnatic music concerts for a long period of time focused on Madhyama Kalam. The Madhyama Kalam or the medium tempo dominated the concert scene. But Hindustani music, on the other hand, there was more manodharma and more improvisation, but it still kept that long, leisurely pace going. And in Carnatic music, the ragas grew through thousands of composition, shaped by different composers who had different perspectives of handling a ragam, different styles of handling even the same ragam at many times. And also to keep the concerts lively, we tend to switch between speeds, a pattern or a format that is attributed to Sri Ariyakudi Ramanujayengar. Probably we can say that Vilambam became a little less common. So now you may ask me, okay, what is Vilambam? Is there a strict speed, or because we don't have tempo information in our music, most of our music we don't have it. So you may ask me, what is Vilambam then? Probably we can just say that something that doesn't rise your pulse or adrenaline, you can call it Vilambam. So with Dikshitar though, the
slow speed or the vilambam feels very natural. His music requires that. The music breathes well in that space. And the way he employs jarus and the Hindustani-ish meaned kind of sangatis in his compositions. அதெல்லாம் வந்து ஒரு விளம்ப காலம், ஒரு relaxed pace it demands so that his music breathes better. So why was this topic chosen? Number one. The first reason being the Vilamba Kalam that I just mentioned, which kind of reminds you of the Hindustani music. Secondly, he uses quite a number of North Indian ragas, as we can call them. And the way he handles them often carries a Drupad-like touch, especially in the way phrases are stretched, the way raga is unfolded, and the overall mood he creates in the composition. And then there is this very, very well-known story that we hear that Dikshitar went to Banaras, which is true. He did go to Banaras because Sangeeta Sampradaya Pradashanila, Subram Dikshitar gives that he goes to Banaras and he learnt Hindustani music there, and he brought back a bunch of Hindustani ragas from the north and he gave it to Carnatic music. This is the story that we all hear, and this has been recorded by many of them. Now, naturally, when we hear this, we have some questions. Was he really the first person to bring these ragas from North Indian music to Carnatic music? Did he actually learn Drupad or any Hindustani style in a formal way during his stay in Banaras? This question, I am sorry, we cannot answer this question. நமக்கு தெரியாது, போய் அவர் கத்துண்டாரா இல்லைன்னு நம்ம பார்க்கல, ஸோ அதனால் நமக்கு சத்தியமாக தெரியாது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் பாசிபிலிட்டி. And number three, and most importantly, how close are the Hindustani versions of these ragas to what we hear in Dikshitar's composition today? To even begin answering these, we need to take a quick look at the larger history of how North Indian musical ideas traveled to South India, and how long before Dikshitar did this actually start happening. When we talk about Carnatic music today, we have a clearly defined southern system. But if we travel a few centuries back, the musical world of Deccan looked quite different and far more fluid and connected and shared. There seems to be some cell phone or the other in the audience which is carrying on a parallel lecture demonstration. Can you kindly switch it off, please? This is a very serious discussion and we do not want any interruptions here. Thank you. Yeah, so as I was saying, a few centuries back, the musical world of Deccan looked very different, far more fluid, connected, and shared. Major part of the story will begin in the Tanjore court, especially during the time of Tulaja I. Around the early 1700s, scholars note that during his rule, there was a strong influence of the Hindustani system in South. But even before that, we see northern ragas entering the South. Composers like Giriraja Kavi, as Dr. S. Sita mentions in her Tanjore as a Seat of Music, who was a court musician in Shahaji's rule. He was already using ragas like Jogi Asavri, Bilawal, Brindavani, Bibas, Nayaki Kandra, Mallaru, Dvijavanti. In fact, he is the earliest known South Indian composer to compose in both Dvijavanti and Brindavani. So lot of these North Indian influence could have probably come through the Maharashtrian Kirtan traditions, with which they brought a lot of North Indian ragas, talas, and even instruments. Now we zoom out a little more and look at a broader historical evidence. There is this work called Fakirullah's Raga Darpana, Risala
A Raga Darpana. I don't know if I'm saying it right. Risala, I think, means a treatise. And he has also written one more, Tajruma or Tarjuma, a Manakutuhala. And that is a commentary on another work called Manakutuhala. And in this Raga Darpana, he says that even in the 17th century, there wasn't a strict line between Karnata and Desi music. They shared many ragas, talas, and even similar aesthetics. They also feel that the northern Drupad and the southern music did not exist in isolation. They were constantly interacting. And this was 1663. Even in Vijayanagara, which was a massive cultural center, the Karnata and Desi music existed side by side. The main differences were more on the languages being used than the musical structure. This actually connects beautifully with the point made by Dr. N. Ramanathan in his article, Hindustani Music and Karnataka System. He suggests that Carnatic system, as we know today, actually took shape much later, mainly after the Chaturdandi era, especially in Tanjavur. Because many of the musical forms that we have today, the Kirtani, Kriti, Varnam, Javali, he says they were all southern innovations and it cannot be directly traced back to the Prabandha tradition. He also makes a very interesting observation. We don't have much of textual references about the old Tamil Pant system that existed here post the 12th century. What we do know is most of the ragas used in the south from the 15th century came either from Vijayanagara or up north. These were called Desi ragas and they slowly transformed into Rakti ragas as we know today. And he says that it happens through one unique southern feature, the Kampita Gamakam. Because you know, we consider ragas like Saveri, Darbar, Sahana today to be extremely Rakti ragas. They probably began as northern imports and then became Rakti ragas today. Here something I would personally like to add is that this Kampita Gamakam, has evolved in the last 100 years. Because when you hear music of, say, Veena Dhanamal, for example, the famous Begada Varnam that she plays, the LP la, adila vandu Pamadapa Sanidapa Sanidanisa Padapanida Pamaga Ni Padapadanida Pamaga. So, avladha asachirka. Nida Pamagarisa. So, basically, what I'm trying to say is Gamakam, Kampita Gamakam has intensified over a period of time. Now, and the Gamakams that the Sangeeta Sampradaya Pradarshini gives are more subtler than what we sing today. So probably if we sing it like that, we might find Dikshitar's compositions a little closer to the current Hindustani music that we hear today. Not same, but definitely in the vicinity. The plus or minus on the range la irukum kandipa. So what do we get from all these? The idea is in that there was one single Indian music and then later broke into two. Ragas traveled freely from one region to another. Musicians tried new things, learnt from each other and experimented. Courts exchanged musicians' ideas and aesthetics. And then when the South took the Northern Raga, it was never a direct copy. It was absorbed, reinterpreted and reshaped in a Southern way. And that's how these imported ragas become something new. Ragas with a South Indian soul,
molded by our gamakas and our musical imagination. We can approach the whole topic in two different ways, the raga approach and the form approach. So I'll just start with the raga approach. When we look at Dikshitar's music, one of the interesting things is his choice of ragas. He uses ragas like Ramkali, Purvi, Marwa, Brindavani, Jujavanti, Hamviru, Yamuna Kalani, and many such ragas. Many of them continue to live in the Hindustani world even today. But there is some important points to consider. Some of these ragas are completely different in their current northern versions. For example, the Hindustani Purvi or Marwa that we hear today has no connection, almost got nothing to do with how we sing in the Dikshitar's composition today. They have gone down different evolutionary paths, probably. Take Hindolam as another example. The Hindustani raga Hindol is quite different. I think it uses the Antara Gandharam. But the Hindolam that we sing is closer to the Hindustani mal counts. But we don't have to speculate whether Dikshitar composed Neerajakshi Kamakshi in mal counts because he gives raga mudra. Some perks of actually having raga mudra in the charanam. Another example is Sahana. It's a lovely example. The way Dikshitar handles Sahana has shades of the northern Sahana Kannada, which uses the flat or komal gandharam. Ba, ma, re, sa, and the madri. But Dikshitar uses both the gandharams. And again, probably because of our strong gamaka-oriented approach, the flat ga starts sounding something like the between the two gandharams. Even if you listen to artists like Ramnath Krishnan sing Sahana Ragam, அப்படிதான் ஆரம்பிப்பார். In fact, I've even heard a couple of recordings of GNB, Vidwan GNB sing like this. And of course, you hear it in Padams. Dhanam school, avaloda Padamla Moratopullam, Kandipa Kekalam. So it was somewhere in between Abdino Chikla. For today's session, we are going to dive into 5 specific ragas where this exchange between north and south becomes interesting. The 5 ragas will be exploring are Yamuna Kalyani or Yamuna, Ramkali, Brindavani, Jujavanti, and Hamviru. Each of these show us in a different way how Dikshitar heard these ragas, internalized them, and then gave them a completely new South Indian identity. Can we take a 1-minute break to put everybody's cell phones on silent, please? Thank you. Okay. People often say, I'll take 1 minute extra, thanks. Thanks, auntie. People often say Dikshitar brought these North Indian ragas into Carnatic music. But the reality is he wasn't the first. He was not the first person to bring these ragas. We already discussed about Giriraja Kavi, and during the time of Shahaji, he had composed ragas like Brindavani, Dvijavanti, which Dikshitar uses. And even Shahaji, the royal composer, had employed some of these ragas, Yamuna Kalyani, Jujavanti, in his padams, Lakshana Rakshapades. Ramaswamy Dikshitar, Muthuswamy Dikshitar's own father, has used 4 of these 5 ragas in his Ragamalika compositions. So the idea of Dikshitar brought these ragas from north is probably not accurate. It is not accurate.
Sorry, I'm using the upon the press jargon vandrum, allegedly, probably, and the madri, just to make sure. Uh, so what Dikshitar did with these ragas was something deeper. He took these ragas and shaped them in his own way with his own musical sensibility. And that is why his versions stand out very, very clearly today. Now, are the Hindustani counterparts of these ragas the same? The short answer is not quite, but the long answer is far more interesting. To understand the differences, we need to look at each raga individually and see how it behaves in both systems and what Dikshitar does with it. First, let's take Yamuna Kalyani. We all know the magnum opus Kriti, Jambupate. Jambupate, if you have to compare Dikshitar's Yamuna Kalyani to a Hindustani ragam, it will be Yaman Kalyan, not Yaman. Yaman Kalyan, which uses both the Madhyamam by way of Vagamarisa Nirigama Nirigama Pagamarisa. So in the Madri, they use it in Yaman Kalyan. But the earlier sources tell us a different story about this raga, Yaman. The Prabandha that is given in SSP, Pradarshini, Gavai Prabandha or Kabai Prabandha. And even Ramaswamy Dikshitar's handling of Yamuna Kalyani takes a more of Bhoop or a Mohanam-ish approach to Yamuna Kalyani, which can be traced back to Shuddha Kalyan with phrases like Gapadasa. In fact, if you listen to Tyagaraja's Haridasulu Vedale, these sangatis occur. Anandamaye Dayalo Haridasulu Vedale. At this juncture, I would really urge you to read this beautiful 3-part article on Raga Yamuna Kalyani written by Mr. Ravi Rajagopalan, who incidentally had to bear a lot of my questions for this LecDem. So thanks to him. So Dikshitar, however, takes a firmly Kalyani direction. And when I say Kalyani, you don't have to compare our Kalyaniya potar, apdi. So I'm just saying the route he took is a Kalyani direction. And Inga, I have to mention this beautiful point. The point when I learned this composition from Soumya Akka, she told me. He, in the use of Sapa and the relationship, Rida, Gani, Nima, it is there in this composition throughout. So, Panchabhuta, Sapa, then Sarva Jiva Dayakara Shambho Samarida. And incidentally, this is a Panchabhuta Lingaksharetra Kriti. And I don't think this is accidental. The perfect fifth relationship mirrors in all the compositions of Panchabhuta Lingakshetra Kritis. Look at the ragams he takes: Kedaram, Saranga, Hussaini, Bhairavi. All have beautiful this Sapa relationship in different swaras. Pari, Sapa, Rida, everything is Sapa. So I just wanted to mention that. But this composition, Jambupate, however, if you hear different versions, they're handled with different intensity of gamakams in Carnatic music. But I want to play this very interesting version of Jambupate. I really loved this. Let me just play.
Any guesses who the artist is? Okay, I don't want to leave you guessing. It's Shobana Rangachari, Vidushi Shobana Rangachari, singing Jambu Pate. Incidentally, she was also trained in Hindustani music in the Banaras Gharana. Banaras, note the point. One more interesting observation is that out of all these songs, only Jambu Pate is mentioned in the Pradarshini as Tishreyakam. The rest of the compositions are all Rupakam. And I think Sri Naresh Kirti also probably mentioned this. This Jambu Pate, just like Manasa Gurguha or Chintaya Makandamulakandam, it's in 3 cycles. Oru 3 avartanama varum, rather than 4 or 2 throughout the composition, except the Madhyama Kala Sahityam. So before moving on to the next ragam, I would just like to play one small Drupad bit which reminded me of this composition. I could hear that na the bindo there. It's not the same, but this gets a feeling. And then the next raga we'll take is Ramakali. Dikshitar's Rama Rama Kali Kalusha sits in a very complex space. First of all, there is a confusion as to whose composition this is. Because there is this mark that he put, asterisk, and the mark Poduvar for all Dikshitar composition, which is there. But when he records the actual composition notation, Subramanian Dikshitarun Poturku, the composer. So there is a small confusion there. But yeah, that's probably a discussion for another day. In Hindustani tradition, Ramkali appears in 3 variants, all under Bhairav Tat. One is Sampurna, one omits Dha and Ni in the ascent, and one omitting just Ni in the ascent. It's almost like Sarigama Padhani Sa Sarida Pa Ma Padhani Da Pa Ga Ma Gare Sa. அப்படிதான் அங்க பாடுறா. Certain scholars argue that even in Hindustani tradition there was a Ramkali which was completely Shuddha Madhyama. Although I didn't find any textual evidence for this. Interestingly, Subramanian Dikshitar writes that the use of Pratimadhyamam is traditional and even provides phrases like Riga pa ma ga riga riga da ma pa. இந்த மாதிரி phrases-லாம் கொடுக்குறார். ஆனால் கிருத்தியில் எங்கே பிரதிமதியமாக வரணும் எங்கே சுத்த மதியமாக வரணும்னு மார்க் பண்ணலை, அவர் பண்ணலை. ஸோ இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்? அது வெறும் சுத்த மதியமாக மட்டும் இருந்ததா, அதனால் அவர் போடலையா, இல்லை இவர் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரேசஸ் வச்சு அந்த ஃப்ரேசஸை மட்டும் பிரதிமதியமாக நம்ம ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணுமா? Because the version that we hear today is a reconstructed version guided by the SSP notation and Subramanian Dikshitar Raga commentary. But there is an interesting version of Srimati Kalavati Balakrishnan's rendition, who comes from the Ambi Dikshitar family. I'll just play that.
So this is an oral tradition, but there is something which is even more interesting in this. There is an oral tradition of Sri T. Vishwanathan from the Dhanamal family. When I spoke to Rita ma'am, she told that he learnt it from Tirupambaram, Swaminatha Pillai. That's what Abdina Ava sonna enkita. Sorry, I'll just play a bit. Adila vandu there is no Pratimadhyamam, only Shuddhamadhyamam. So that is Vishwa sir's version, which is just Shuddha Madhyamam. And according to Rita ma'am, it is from the oral tradition. Because there is a small lyric issue in this rendition. So அவர் வந்து புக்கை பார்த்து அதை சரி பண்ணியிருந்தா அந்த லிரிக் rendition வந்திருக்காதுங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். ஸோ இது டெஃபினட்டாக ஓரல் ட்ரெடிஷனாக தான் இருந்திருக்கணும். The next raga is Hambiru. Dikshitar's Hambiru is not the same as today's Carnatic Hamir Kalyani that we hear. Because in Carnatic music, Hamir Kalyani, it's almost become like the Hindustani Kedar, where the focus is more on the Madhyamam rather than on the Gandharam. Paga mada paga mari saga mada pa arari raga mada pa. So இது ரொம்ப ஃபேமஸ் தரரி 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 அங்கே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டியூன் இது, சினிமா பாட்டெலாம் கூட வந்திருக்கு. The older oral versions of Parimala Ranganatham, not the one in SSP, the longer one, the version that I learnt is more of this type of Hambiru. Parimala Ranganatham Bhaje Ham Viranutam Pari Palita Bhaktam Pundari Kavalli Natham Parimalarang. So this is the bigger Parimala Ranganatham, which I learnt directly from Soumyaka's Appa. So இது வந்து sounds closer to the North Indian Hamiru. The emphasis is more on the Gandharam. In fact, Subbarao அவர் வந்து ராகநிதியில் ரொம்ப அழகாக மார்க் பண்ணுறார். It is possible to sing Hamir even without the Thivra Madhyamam. The Pratimadhyamam or the Thivra Madhyamam we call it. அது இல்லாமல் கூட Hamir பாட முடியும். Keeping Daivatam as
Daivatam very prominent. அது ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டாக வச்சுண்டு. The SSP version of Parimala Ranganatham places a strong emphasis on Pratimadhyamam. And Shuddhamadhyamam is more of a grace note, Mari, it comes. And the hallmark phrase of Hamir, Gamarisa, I don't think it appears in that composition, I don't know. Curiously, Ramaswamy Dikshitar's Ragamalika and the Samajagamanala were a Hamirula and the Gamarisa Vardu. And the prayogam he uses and relies more on Shuddhamadhyamam. So the Hamviru in Dikshitar tradition is not a single fixed entity, it has multiple historic layers. Now, Jujavanti or Jaijavanti. This raga is a very, very fascinating case. Dikshitar's Jujavanti is clearly related to Hindustani Jaijavanti, but the pathways diverge. The Jaijavanti in Hindustani has two angs, Bhageshri ang, where it uses Gamadani Sadava. இதிலே இருக்கேன். Gamari Gari Sadani Re Darari Rari Rari. அது ஒன்று இருக்கு. Then there is a Des Ang, where there is a Panisa, there is a Kakali Nishadam. Dikshitar completely avoids the Kakali Nishadam and suggesting that by his time, probably the raga had already evolved, Jaijavanti or Jujavanti. He makes a rich use of Sadharana and or the Komal Gandharam, like the Hindustani version. But Riga Sa, adu nariya use pandra. I don't see it a lot in Hindustani renditions. And very strong phrases like Padasa, Pama, Padasa, and the phrases nariya use pandra. And I have to make one point here. The Telugu version and the Tamil versions of Sangeeta Sampradaya Pradarshani has this footnote after this Dujavanti Sanchari of Subramanian Dikshitar that and the Kedara Gavalai, Sahana, Yadukula Kamboji and Darbar, I think, the another ragam. இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் ஆகிருக்கு, சாயை வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் நோட் பண்ணிருக்கார், which is missing in the English version which is there today. அது இல்லை, could be a editorial error. I just wanted to point it out because it's a very, very important information regarding how he looked at this ragam. நம்ம வந்து இதில் வந்து சஹானா இருக்குது, இதில் கேதாரகுலம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து உடனே வந்து இதை கேதாரகுலம் மாதிரி பாடணுமா, அந்த மாதிரி இல்லை. அந்த அம்சம் இதில் பார்க்கப்படுது. இந்த சாயாழகா ஒரு சாயை பார்க்கறதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஃப்ரம் டைம் இம்மெமோரியல். ஒரு ராகத்தை இன்னொரு ராகத்தோட அசோசியேட் பண்ணி சொல்கிறதுங்கிறது பர்ஷியன் மியூசிக்லேயும் இது இருக்குது. ஸோ யா, அண்ட் ஒன் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் இஸ் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி, ஹூ லிவ்ட் ஜஸ்ட் லிட்டில் ஆஃப்டர் தீக்ஷிதர். அவரோட ஒரு காம்போசிஷன்லி ஹீ லேர்ன்ட் ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக், நேரில் கற்றுருக்கார். உவே சுவாமிநாத அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறார். ஸோ அதில் அந்த சேதி சொல்ல வந்தோம் நந்தனார் சேதி சொல்ல வந்தோம், அதில் சாதி முறைமை தெரியாதவன் மபதச அவரும் அதை எம்ப்ளாய் பண்ணுறார். ஸோ அதனால் it's been the Carnatic Dujavanti for some time அப்போலேருந்தே. Then finally Brindavani. North Indian Brindavani uses both the Nishadams, the Tivrani prominently. Dikshitar's version Soundarrajam, அதில் வந்து ஒரு சாதாரண காந்தாரம் ஒன்று வருது, அது கொடுக்குற அது வந்து I can find it nowhere else. Only Subramanian Dikshitar only gives that. ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கிறதே இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும், ரீ க ரீ சான்னு போட்டிருக்கார். சவுண்ட் ப்ராபப்ளி வீணையில் சவுண்ட் அந்த ரீ மூவ் ஆகும்போது ஒரு கா வர்றதுனால கூட அந்த கா சவுண்ட் ஆயிருக்கலாம் அவர் காதில், தெரியாது. ஸோ இட்ஸ் ப்ராப்ளி த வீணா எஃபெக்ட். அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோட் தட் திஸ் கா occurs only in the Dikshitar Kriti in the SSP and the Sanchari given by Subramanian Dikshitar. So Brindavani too undergoes a southern transformation, distinct transformation.
ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சொல்கிறதுனா, it tells us that this story isn't an imitation at all. The story is story of an intelligent adaptation. By the 19th and 18th century, 18th and 19th century, Carnatic and Hindustani music were clearly two distinct musical worlds, but the movement between them was still very fluid. Ragas traveled freely, yet they were never copied as is. That is probably why a Purvi, a Ramkali or Dvijavanti in the south has such a different personality from its current northern version. So இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒரு விஷயம் ஒன்று, which is not usually discussed in the Carnatic circles. If you look at the Sikh musical tradition, Sikh, especially the ragas listed in Guru Granth Sahib, you start seeing something really surprising. It has 31 Mishrita ragas, and many of them capture musical flavors from the region far more varied than what we call today Hindustani music. Among these ragas, we have a few called Dakkan ragas, at least 4 or 5, I think. It doesn't necessarily mean Dakkan as in here, South India. We always number Dakshin அப்படின்னு சொன்னாலே தமிழ்நாடு, Carnatic musicனாலே நம்ம தமிழ்நாடு தான் நினச்சிப்போம், பட் இல்லை. So it's probably below Punjab, southern part of Punjab. But here is where things get really interesting. Some of these Dakkan ragas in the Sikh tradition sound remarkably close to the ragas that have survived in the southern repertoire even today. For example, their Gauri looks and behaves very similar to our Carnatic Gauri. Vadans அப்படின்னு அங்கே ஒரு ராகம் இருக்குது, Dakkan Vadans அப்படின்னு. ஸோ அந்த வதன்ஸில் வாவும் தாவியும் பா ல அப்படின்னு மாற்றி போட்டா, ஏன்னா பவையோர பேதக டலையோர பேதக அப்படின்னு போட்டால் Vadans becomes balance. It's exactly Balahamsa, what we sing today, what is given there. Sari ma pada sa sani da pa mari maga sari ni da sa அப்படின்னு கொடுத்துருக்கா அதில். And this Bilawal, Dakkan Bilawal, sounds almost like this Velavali that is given in the Pradarshani. So what does these all tell us? The southern flavor in the Guru Granth Sahib pointing to a much older musical world, one that existed before the north and south split into Hindustani and Carnatic music. And probably, the ragas Dikshitar heard or learnt and absorbed were not the modern Hindustani Khayal versions, and something that was closer to this. Now we'll go to the form approach. Yeah. So when we describe Dikshitar's music, we often talk about the calm, unhurried pace, that almost the Drupad-like atmosphere. And interestingly, all these Hindustani raga composition he composes in the slow 6-beat cycle. What we sing today as Tisre Ekam or Rupakam, edha irundhalum 6-beat, which corresponds to their Chautal or Ektal. So there is a shared ancestry between the Drupad and the South Indian tradition, which is the Prabandha. Scholars like Richard Bidders point out that for centuries, Drupad was actually seen as a form of Prabandha, especially the Salagasuda type. We can see comparisons between the architecture of Drupad and that of the Prabandha to be kind of similar. And there is this important character, Gopal Nayak, who features. There are two, okay, இங்கே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு caveat ஒன்று இருக்கு. Kallinatha refers to one Gopal Nayak and says he is the composer of the Raga Kadamba compositions. And then Venkatamakin later also names a Gopal Nayak and credits him with the Chaturdandi system. Satyanarayana, Dr. R. Satyanarayana, அவர் மென்ஷன் பண்ணுறார், these two Gopal Nayaks could be different Gopal Nayaks at different points of time. But still, even they were different people, there is a Prabandha way of thinking and we can trace it to Chaturdandi. So if we place Dikshitar in this broader context, the similarity of Drupad probably feels less like an influence and more like a shared ancestry. And very interesting to note that there is a two-part Drupad structure. There's verum sthai mattu antara mattu irukra mari or two-part Drupad structure irukku, which we can kind of equate it to Dikshitar's Pallavi and Anupallavi, because the two-part Drupad structure liyum oru chinna oru madhyama kalam onnu varudhu.
கடைசியில். ஸோ அது இவருக்கும் அந்த மாதிரி, ஏன்னா இந்த பல்லவி அனுப்பல்லவி செட்டப் இவரை தவிர வேறு யாரும் போடல அதுக்கு முன்னாடி. ஸோ conclusion, when we put everything together that we've seen, the raga side, the form side, one thing becomes very clear. There isn't one single reason why Dikshitar's music feels the way it does. Yes, one part of it could be the Drupad atmosphere of his time. Yes, he could have been exposed to Drupad music of his time. The slow pace, the weight, and those similarities are real. But that's just only one explanation. It's just as possible that he was drawing from something much older, a time where North and South weren't separate systems, and ideas moved around freely. In that world, the building blocks of music were shared, and musicians simply used whatever worked for them. Another angle is the ragas themselves might have looked very different from what we hear today. So what we think of today's Hindustani sounding might simply have been the natural versions of the raga back then. Before the two traditions grew apart for over 200 years. And of course, there is Dikshitar's own personality, his natural pull towards depth, stillness, clarity, and geometry. Probably even if he hadn't traveled anywhere, he would still have composed like this. So instead of finding one clean explanation, what we actually see is a combination of many things: history, personal taste, earlier musical memories, and how ragas evolved over a period of time. And maybe that's why his music still feels very special. It doesn't sit inside one tradition or the other. It carries something older, something both sides can recognize. Because we do find a lot of Hindustani artists today singing Dikshitar compositions in their style. So ragas traveled south, changed here. Centuries later, ideas from the south, like Venkatamakin's raga classification, formed the basis for Bhatkande's thought system. And also the famous Bandish Lagi Lagan, which was taken from Vadapi Ganapati Moda or import madri. So in the end, instead of saying Dikshitar brought Hindustani ideas into Carnatic music, it's more accurate to say both traditions were learning from each other, and Dikshitar happened to be standing at the right place in that long conversation. Thank you. Thank you, Bharat, for an excellent presentation. Members of the experts committee, Dr. Rama Kausalya. தஞ்சாவூரில் நிறைய மடங்கள் உண்டு. அவள் நிறைய பஜனைகள் பாடுவாள், மராட்டியில் பாடுவாள். ஹிந்திலாம் வந்து நன்னா பாடுவாளான்றப்ப சில சமயம் வந்து அதை ஆசைப்பட்டு பாடுவாள் சில பேர்லாம். அப்போ அந்த ராகங்கள் வந்து கொஞ்சம் அந்த சாயம் இருக்கும், ஆனால் வந்து கொஞ்சம் மாறி போயிருக்கு. இப்போ கூட நிறையா பாடுறான். நான் சமீபத்தில் கூட ஒரு பட்டாபிஷேக பாட்டு மராட்டியில் சமர்த்தருடையது பாடி காமிச்சேன். எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஆனால் உத்து பார்த்தா யமுனா கல்யாணின்னு புரிஞ்சுது அது அப்புறம் தான். ஏன்னா நிறையா பாடுறா, இன்றைக்கும் பாடுறா, ஆனால் அது கொஞ்சம் கரப்ட் ஃபார்மாக இருக்குது அது எல்லாமே. ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து இந்த பஜனைக்கு பாடினவாளுக்கு சங்கீதம் நன்னா தெரிஞ்சுது. இப்போ ஆசையில் பாடுறவாளும் நிறையா பேர் இருக்கா அந்த பாடல்களில். அதில் இன்றைக்கும் ஆமாம் ரொம்ப நிஜமாகவே பக்தி பூர்வமாக இருக்கும். நமக்கு வந்து ராகத்தை பற்றினா யோசிக்கவே தோணாதங்க. நமக்கு வந்து பாஷையே புரியாது, மராட்டியே புரியாது, ஆனால் நம்ம கண்ணில் ஜலம் வரும். ஆனால் அந்த பக்தி புரியும் நமக்கு. அப்படி பாடுவா, இன்றைக்கும் பாடுறா. ஆனால் இந்த சொல்கிற ராகங்கள்லாம் இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் கரப்ட் ஃபார்மாக கொஞ்சம் உத்து பார்த்தா தான் நமக்கு என்ன ராகன்னு தெரியும். அதனால் இன்றைக்கும் அந்த தஞ்சாவூர்காரர்களுக்கு இந்த நார்த் இந்தியன் ராகங்கள்லாம் நல்லா தெரியும். ஏன்னு கேட்டால் இந்த பஜன்காரெலாம் பாடி பாடி அந்த மராட்டிக்காரெல்லாம் பாடி பாடி பழக்கம் இது. ஆனால் இன்றைக்கும் அங்கெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இந்த மாதிரி நல்ல திருத்தமான ஃபார்மில் இல்லாமல் சில பேர் திருத்தமாக பாடுறா, சில பேர் திருத்தமாக ஃபார்ம் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ராகங்கள் சில ராகங்கள்லாம் தெரியல நமக்கு. அந்த அங்கேருந்து வந்த ராகங்கள்லாம் நிறைய ராகங்கள் பாடுறா அவன் எல்லாருமே. அதனால் அதெல்லாம் இங்கே தஞ்சாவூர் இருக்குங்கிறத சொல்கிறதுக்காக தான் நான் சொன்னேன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. சங்கீத கலா ஆச்சாரியா டாக்டர் ஆர்எஸ் ஜெயலக்ஷ்மி. ரொம்ப நல்லா பண்ண. அதாவது ஒரு மியூசிக்காலஜிஸ்ட்டை விட ஒரு மியூசிஷியனாக இருந்துட்டு இவ்வளோ ஒரு அனலைஸ் பண்ணி பண்ணுறது பெரிய விஷயம். எங்கெல்லாம் வந்து பர்ஃபார்மிங் ஆர்டிஸ்ட் வேறு ஸோ பிஸி வித் தேர் இது கான்சர்ட்ஸ், அதுக்கு நடுப்புற இவ்வளோ மெனக்கெட்டு பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப ஒரு பாராட்டத்தக்க விஷயம்.
ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் எனக்கு என்னென்னா ராமகலியில் பிரதிமத்தியமம் ஃப்ரேஸில் கொடுத்துருக்கார் பாட்டில் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ ஆனந்த பேர்விலையும் சௌசுருதி பஞ்சசுருதி தேவதத்தை சொல்கிறாரு, பாட்டில் எங்கேயும் இல்லையே. ஸோ அவர் சொல்கிறதெல்லாம் பாட்டில் ஆட் பண்ணுங்கிறது இல்லை, அவர் பீரியடில் அதெல்லாம் இருந்திருக்குங்கிறதுக்காக தான் அதை கொடுத்துருக்காருன்னு தோன்றுறது எனக்கு. அவ்வளோ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. Dr. Sumitra Vasudev. Thank you. It was a wonderful presentation. I just have one question because we were talking about Dikshitarku vandu early memories liye. So you concluded by saying even if he didn't go to Banaras, he might have composed. So adula vandu Venkatamakhi in Chaturdandi Prakashika mentions about Tanapacharya, his guru and abdinoto. Subramanian Dikshitar is saying that Tanapacharya was a musician from the north. Tansen அப்படினே சொல்லிடுறாரு அவர் அடிக்கிறேனா. The legend equates him with Tansen of Akbar's court eventually. Amma, but I don't know whether he mentions it or some, but in that tradition it exists. That he was the same. Irukilya? There is an article in Sangeeta Kalanidhi, Dr. Soumya is speaking now. Yeah. Oh, thank you. No, because for the video, because they won't be able to notice who's speaking. Okay. Yeah. இல்லை சங்கீத் நாடக அகாடமி ஜேர்னலில் தெர் இஸ் அன் ஆர்டிக்கல் தட் கிளியர்லி சேஸ் தட் இட் இஸ் ஆன் இது சதுர்தண்டி பற்றி வெங்கடமக்கி. இட் சேஸ் தட் தானபாச்சாரியார் வாஸ் தான் ஈக்குவேட் பண்ணி தான்சென்னு சொல்கிறார். ஃபர்கெட் த நேம் ஹூ இஸ் ரிட்டன் இட், பட் யா இட் இஸ் தேர். பட் ஹிஸ்டாரிக்கலி அது வந்து கரெக்டாக வருமாங்கிறது I have not seen it, because if we are looking at see Akbar I think dies in 1605. Tansen died around 5-6 years before Akbar, so we are looking at the 1590s. அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த பீரியட் ஒத்து போகிறதாங்கிறத பார்க்கணும், அது வெரிஃபை பண்ணல. அது தட் இஸ் சம்திங் தட் வி ஹேவ் டு see. And Tanapa has a lineage of Honappa, learning from someone called Honapava. So அதுவும் was that Tansen அப்படிங்கிறதும் is தேங்க்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஐ ஷுட் ஆக்சுவலி நான் மறந்தே போயிட்டேன், எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணுறதுக்கு இதில் போட்டுட்டேன். ப்ளீஸ் படிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அதுக்கு டைம் ஆகும் அடுத்த ப்ரோக்ராம். ஏன்னா இவங்க எல்லாரையும் நான் வந்து டெய்லி ஃபோன் பண்ணி தொந்தரவு பண்ணி, சுமித்ரா அக்காலாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் என் ஃபோனை பிளாக் பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணி படுத்தி எடுத்திருக்கேன். ரீதா மேம், எவ்ரி ஒன். I really thank every one of them. Ravi Rajagopalan sir, Soumya akka, Sangeeta Kalanidhi, Soumya akka, Sangeeta Kalanidhi, TM Krishna, Sri Ramana, RSJ ma'am, எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசினேன். ஸோ ரொம்ப தேங்க்ஸ். They all shared really well. There's still some more comments coming in. Just one. Sure. Hang on. Sangeeta Kalanidhi, Dr. Soumya. Yeah. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். பரத், வண்டர்ஃபுல் ஜாப். நானே திரும்பி என் குழந்தைய ரொம்ப நன்னா இருக்குன்னு சொல்கிறது மாதிரி இல்லை, பட் அதே இதிலாவது சொல்லலாம், வெரி குட் இன்சைட்ஸ் தட் ப்ராபப்ளி லீட் டு லாட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ஒர்க் இன் திஸ் டிரெக்ஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ராகாஸ் எப்படி வந்திருக்குன்னு பல விஷயங்கள் ரொம்ப அழகாக சொன்ன மாதிரி நிறைய கிவ் அண்ட் டேக் இருந்திருக்குங்கிறது உண்மை. ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா, ஐ டோன்ட் நோ இஃப் யூ ஹவ் ஹேட் டைம் டு லுக் எட் ஈவன் ராமா மாத்தியாஸ் ஒர்க். அதில் கூட ஜெயவந்தி அந்த மாதிரிலாம் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கு. அவர் அது வந்து ரொம்ப அழகாக மிஸ்ர ராகம் மாதிரி சங்கீர்ணன்னு யூஸ் பண்ணி சொல்கிறார். அதை அதில் வந்து ஹி கிவ்ஸ் ஷேட்ஸ் ஆஃப் காமோத், கவுட் அண்ட் பிலாவல். ஸோ அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா ஜுஜாவந்திங்கிற பேர் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த பாட்டில் தான் முதல் தடவை கேட்குறோமே தவிர எங்கேயுமே அதுக்கு நமக்கு மென்ஷன் இல்லை. இன்ஃபேக்ட் ஐ வுட் ஈவன் கோ டு தி எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் ஜுஜாவந்தி. அதான் நேத்திக்கு வி ஹேட் தட் கமெண்ட், ஜெயவந்திங்கிறதுனால அது த்விஜாவந்தி. ஆமாம், பட் திஸ் ஜெயவந்தி காட் கரப்டட் டு ஜுஜாவந்தி ப்ராபப்ளி. எக்ஸாக்ட்லி. பட் அந்த ராக நுத்தேனத்தினால பொழிச்சுட்டுட்டோம் நம்ம. பட் இதில் கிளியராக ராமா மாத்தியா ஹிம்செல்ஃப் சேஸ், அதில் இந்த மாதிரி பட்கண்டே சொல்லிட்டு வரைச்சு இந்த மாதிரி ஜெயவந்தி ஜெயந்தி இப்படின்னு வைஜெயந்தின்னு கூட பேர் இருக்கலாம் சொல்லிட்டு அதில் அந்த டீலினியேஷன் யூ வாண்ட் டு சே. அண்ட் சேத்தஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் டஸ் நாட் ஹேவ் அ ராகமுத்ரா. ராகமுத்ரா இல்லை. அதுவும் எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ பட் அதில் அந்த காமோதோ அது சொல்லும் பொழுது அந்த பதசா பிரயோகம் இருக்கிற மாதிரி வருது. ஸோ பர்ஹாப்ஸ் தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி யூனோ இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ் இஃப் ஐ மே சே ஃபார் முத்துசுவாமி தீக்ஷிதர். நிறைய அந்த மாதிரி ராகங்கள் இது ராமகலி இருந்து மேம் ஆர்எஸ்ஏ மேம் சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக சொல்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி. சர்டன்லி தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். த அதர் திங் இஸ் த வே த கமகாஸ் ஹவ் பீன் சங். இப்போ அந்த பேகட மத்தியமம் பாடும்பொழுது ஒரு காந்தாரத்தை சானா சொல்லும் பொழுது என்ன பொசிஷன்னு தெரியல. ஸோ இட் இஸ் ஹவ் யூ புட் இட்.
மத்தியமத்தை மா பாக்குக்குள்ள பாக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மத்தியமம்னா இன் பிட்வீன் ஈவன் பிரதி மத்தியமம் அண்ட் சுத்தம மா மாக்கு நடுவில் இருந்தால் கூட மா மாகரி இது வீணையில் அவர் எல்லாத்துக்கும் சுப்பிரமணிய தீட்சிதரே வீணை தான் உதாரணம் காட்டுறார், மீட்டி உள்ள வாசிக்கிறது அப்படி இப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அந்த மத்தியமம் கேன் பி ஈக்குவல் டு தட், பட் இட் இஸ் ஸ்டில் நாட் பிரதி மத்தியமம் இஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹவ் யூ இன்டர்பிரேட் and how you sing. Yeah, thank you. You know, there is a bihangada in North Indian music which has pratimadhim. I have a couple of observations as well. So, connecting your first slide and your last slide, so the Kitab-e-Norus that you mentioned of Ibrahim Adil Shah, and the last one where you talk about the Dakkani ragas and Guru Nanak Dev. So it's very interesting that, you mentioned that it's the south. It's very likely that it was Bijapur, Golconda and Bidar, which is what is being referred to as the Deccan in that location. And Bidar, even today, you have a Gurudwara called Nanak Jira Sahib, where they believe that Nanak Dev came all the way to Bidar. And the Punjabi tradition is very strong on that. They say that he came all the way to Karnataka, Andhra border, and they have, of course, a new Gurudwara, but the legend is very old. And Ibrahim Adil Shah himself is a person who wrote the Kitab-e-Norus. He considered himself to be the son of Saraswati, the goddess. And so he was a very musical ruler. Ade period, so on the time frame, obviously there has been a lot of interaction between one art and the other. That's all I just wanted to add. So can we pass on the mic to Sangeet? There's a question at the back. Sorry? Completely reconstructed today in modern fashion, but the legend is very strong, the tradition is very strong. Yeah, thank you. Just like these ragas. Yeah, that's right. I'll now pass on the mic to Sangeeta Kalanidhi elect Vidwan Shri R.K. Sriram Kumar for his summing up. Thank you, Bharat, for such a... Sorry, one more point. The Vishwa, the Sangeeta Kalanidhi Shri T. Vishwanathan tradition being part of the oral tradition, it's very interesting that the Dikshitar Kirtana Prakashikai of Nataraja Sundaram Pillai does not have the Ramakali Kirtana in it. It does not. It does not. Oh. So that's why I just got it from the library to check it once. So we need to go a little deeper into the story. How he learned it. Yeah. Oh, okay. Because, see, Have I been Shahaji... diplomatic enough? No. See, because Shahaji... Told me, don't say it. Shahaji's Raga Lakshanam does not mention some of these ragas, but there are compositions in these ragas. That's true. So, yeah. எழுதிருக்க கூட மறந்து போயிருக்கலாம். அவர் பப்ளிஷ் பண்ணல, இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கலாமே. சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணணும்னு இல்லை சொல்கிறேன். Vidwan Shashank. No, we need a mic here, please, quickly. Mic. Good morning. Wonderful presentation, Bharat. Thanks. Many years ago, I interacted with Daggar brothers, the older Daggar brothers, and in one concert they sang Kamboji as a very major raga. And they were also mentioning about many other ragas which had very similar names to Carnatic music ragas and identical scales also. So I'm sure there are many more ragas that you could dwell on, because I was always very intrigued by how they sang Kamboji. It was so beautiful a presentation. In fact, it was brought by Spikmake to my school, Vidyamandir, back then in the late 80s, I think. And one other point I would like to make is a lot of them are looking at ragas like rules, how they followed. But I think it was by intuition that they changed a lot of things. But like Manida Vasa is totally a no-no in Jai Jaivanti. If you ask any of the current day musicians of the North India, they would never accept that as a part of Jai Jaivanti. So there are many such ragas like Mont, for instance, and even Yaman Kalyani also. There's so much of, you can say, our own input into it, rather than how it is presented in the north of India and what they accept as an accurate version of that raga. It's just an observation, because during
My times with Pandit Jasrajji, often I would get into a clash with him with these. He would always sit upon, this is correct, yours is not correct, kind of version. Because I've learned so many common ragas, but he would never accept that that was an accurate presentation. But we would always say, no, it is our interpretation of this raga. So even today when I play Jugalbandis, this is often the conflict, because we would sit upon whose Jaivanti or whose Mand or whose version of the ragas is correct. Anyway. Thank you so much, Vidwan Shashank. I now pass on the mic to Sangeeta Kalanidhi, like Shri R.K. Sriram. Thank you, Bharat, for such a wonderful presentation. And as R.S.J. Mami very rightly put it, in amidst your busy concert schedule, you've taken time to see so much, to dwell so deep into so many factors. எனக்கு முதல்ல கர்நாடக சங்கீதத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதே முதல்ல அது வரை பெரிய சமுத்திரம். இதில் ஹிந்துஸ்தானி ராகங்கள் அப்புறம் ஹிந்துஸ்தானியோட அந்த பரம்பரையை தெரிஞ்சுக்கிறதுன்றது hats off to you, and thank you very much for this insightful lecture. And a lot of points, there are so many takeaways from this LecDem. நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட், தீக்ஷிதர் போனார், அவர் ஹிந்துஸ்தானி கற்றுண்டார், அவர் அப்படியே ஹிந்துஸ்தானியை வீணையில் வாசிச்சுட்டார், அதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோம் இன்னைக்கு. And see, as the compositions themselves are proof to the music, இதில் ரொம்ப முக்கியமான டேக்அவே பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா, there has been such a beautiful exchange of raga paramparas between both systems, and how all these ragas have been so beautifully integrated into ours. Because in the sound, I always say that you say the Kampita Gamaka is a very important factor. Yeah, maybe, but that's what I say. So because of certain factors, you have a very distinct Carnatic sound, you have a very distinct Hindustani sound. Today, at one point of time, it could have been one system, and after the bifurcation happened, because of other influences, because of all the takeaways and all the imports and the exports, today we have a very, very distinct Carnatic sound, and Dikshitar is ample proof for us to learn how to integrate all these ragas into our system. இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பெஹாக் பாடுறோம், இன்னைக்கு ஒரு சிந்து பைரவி பாடுறோம். இதெல்லாம் ஆப்வியஸ்லி ஒரு நார்த்தன் இம்போர்ட்ஸ் தான், சந்தேகமே இல்லை அதில். பட் அந்த பெஹாகில் இந்த ஒரு ஜாவளி பாடுறோம், ஒரு சமயம் இதை பாடுறோம், ஒரு வகலாடி பாடுறோம்னாக்கா, இட் இஸ் நாட் தி பெஹாக் சவுண்ட் ஆஃப் தி நார்த் இண்டியன் சவுண்ட். இட் இஸ் அ வெரி, வெரி கர்நாடிக் சவுண்ட். சமயமிதே பிருந்தமா அந்த விருத்தம் பாடுவா பெஹாகில், something like this. Kalyano la sasima kalayatu kushalam kalamega bhirama பாடுவா பெஹாகில். அது அது ரொம்ப அழகு. அது வேற ஒரு பெஹாக், அது ஒரு அழகு, இது தனி அழகு. ஸோ என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா, நம்ம அந்த கர்நாடிக் சவுண்டை சேதஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் பாடுறச்சே ஜெயவந்தியோட ஸ்மரணையே இல்லை. அந்த ஜெயவந்தி ஜுஜாவந்தி, சௌமியா சொன்ன மாதிரி ஜுஜாவந்திக்கு என்ன அர்த்தம்லாம் தெரியாது. ஜுஜாவந்தி ராகம்னு நான் இல்லை ஜுஜாவந்தி ஜகாரத்துக்கு இல்லை அது கரெக்டாக த்விஜாவந்தி கரெக்டு மாமி. அது இப்போ ஜுஜாவந்தி பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இல்லை ஏன் சொல்ல வரேன்னாக்கா, இன்றைக்கி ஜுஜாவந்தியில் அவரே சுப்ரஹ்மண்ய தீக்ஷிதர் எழுதுகிறார், இதுக்கு நிறைய ராகங்களோட சாயை இருக்குது. அண்ட் இன்றைக்கி அந்த சேதஸ்ரீ பாலகிருஷ்ணன் பாடுற அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கே, அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிப்பிக்கல் கர்நாடிக் ஃப்ளேவர். அது எங்கேயுமே ஒரு நார்த் இந்தியன் சம்பிரதாயத்தில் இன்னைக்கு பார்க்க முடியாது. அதே மாதிரி பிருந்தாவனி அந்த வீணைனால் இருக்கலாம் மேபி, பட் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காகவே அந்த காந்தாரத்தை ஆரம்பத்துலேயே
கொடுக்குறார். பிகாஸ் அது ரொம்ப இன்டென்ஷனலாக கொடுக்குறாருன்னு நான் இல்லை, நினைக்கிறேன். இன்டென்ஷனலாக இவர் கொடுக்குறார், இன்டென்ஷனலாக அவர் போட்டாராங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட். ஏன்னா ஏன் சொல்கிறேன்னா இதுக்கான எவிடன்ஸ் எங்கேயுமே இல்லை. கரெக்ட். இந்த மாதிரி ஒரு நோட் இருந்ததுக்கான ஒரு that is the way that it gets incorporated ன்னு சொல்ல வரேன். so அதுக்காக சொல்றேன். when you add a note there should be some reason why you don't. I don't think he would have added a note. இங்க காந்தார நம்ம வெச்சிண்டா அது கர்நாடிக் ஆயிடும்னு சொல்லி பாரான்னு தெரியல. இல்லை ஆடிங் ஆஃப் தி நோட்டுக்குன்னு இல்லை. சி அது வந்து பிருந்தாவனி அங்கேயே எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் மேபி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தேவகாந்தாரியே வந்து தேவகாந்தாரி மாதிரி ஒரு ராகம், ஒரு கர்நாடக சங்கீதத்தில் தேவகாந்தாரி மாதிரி ஒரு ராகம் உண்டா? ஆனால் தேவகாந்தாரி தேசிய ராகம்னு எழுதுறார். தேவகாந்தாரியே இம்போர்ட்டுங்கிறார். பிகாஸ் தேவகாந்தாரிக்கே இந்த கத்தின்னாக்கா ஸோ விச் மீன்ஸ் இல்லை ஏன் சொல்ல வரேன், பிகாஸ் தி how it gets absorbed into the system, அதுக்கு சொல்ல வரேன். And through many musicians ஸ்வல்பமாக தான் அண்ட் பிருந்தாவனிலையும் அவர் ஸ்வல்பமாக தான் காந்தாரத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு போட்டிருக்கார். அதுவும் போட்டிருக்காரு. அது சும்மா அடிக்கடிப்பா மாதிரி கரி ரீசான்னு பாடக்கூடாது. அண்ட் அந்த 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 ஃப்ளேவர் அந்த நிஷாதத்தை மத்தியமாவதிக்கோ ஒரு ஸ்ரீயாகத்துக்கோ ஒரு மணிரங்குக்கோ இல்லை ஒரு பிருந்தாவன அண்ட் அதர் திங் இந்த ராகத்துக்கு பெரிய பிருந்தாவனி ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன். இவர் ராகம் பேர் பிருந்தாவனின்னு கொடுக்குறார். பூர்வாச்சாரியாலாம் பிருந்தாவன சாரங்கான்னு யூஸ் பண்ணியிருக்கார். தீக்ஷிதரும் பிருந்தாவன சாரங்கான்னு கீர்த்தனத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்கிறார். அண்ட் பிருந்தாவன அண்ட் ஸோ தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின் ஆஃப் காக்கல் நிஷாதம் ஹைஸ் வெரி ரைட்லி செட். காக்கல் நிஷாதமே இல்லை இந்த ராகத்தில். ஸோ இன்னைக்கு டுடே வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பிருந்தாவனி ஈவன் இன் தி கர்நாடிக் சென்ஸ், லீவ் alone the northern ragam counterpart of it. Today we understand Brindavani in a very, very different structure. Re ma pa ni sa sa pa ma re na na இப்படி ஒரு ராகம் நம்ம பாடுறோம். இது ரொம்ப அழகாக தான் இருக்குது. ஆனால் இது என்ன பேருன்னு தெரியல எனக்கு. பிருந்தாவனி இது பிருந்தாவனி தானே? அந்த பிருந்தாவனி அது பேர்ல என்னன்னா இருக்கு? இல்லை அதுலேயே வரதான் இது அங்கே தான் இருக்கு. இதாலும் அங்கே தான் இருக்கு. அங்கே அப்படி தான் இருக்கு. அப்படி தான் பாடுறோம். ஓகே. Then, so I think we are getting. In fact, Anika, I think Dr. R. Hemalata made this point. அந்த பிருந்தாவனி இப்போ சாரங்கால வந்து அந்த ஊர்த்வ காந்தாரம்ங்கிறது அது அந்த தெய்வத்தம் அது இன்னைக்கு பாடுற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அதே ஷட்ஸ்ருதி தெய்வத்தம் இருந்தது, மருவி இன்னைக்கு நிஷாதமாக இருக்கு. ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு பட் சௌந்தரராஜ மாஸ்டரியை பாடுறச்சே அந்த நீசான் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம். அந்த அந்த ஃப்ளேவர்லாம் காக்கல் நிஷாதுமே நம்ம பாடுறதில்லை. அண்ட் சில இடத்துல மாத்திரம் அங்கங்கே அந்த காந்தாரத்தோட அந்த ஒரு ஃப்ளேவர். ஸோ ஏன் சொல்ல வரேன்னாக்கா ஆல் அண்ட் ராமகலி அகெயின் ஆஸ் மாமி ரைட்லி செட் மார்க்கிங் அப் அவர் போடலை. அண்ட் வென் ஆக்சுவலி வென் கிருஷ்ணா sang it at the academy, நான் வாசித்தேன் அந்த கச்சேரிக்கு. ஸோ he actually reconstructed this kriti pradarshini vechundu. So actually Kalavati mami helped us with this, and Srimati Lakshmi Shankar also sang and showed Ramakali. So that is how Krishna sang it at the academy here. So இதே ஃப்ளேவரில் தான். ஸோ அந்த பாமகாங்க வச்சு அந்த அவர் கொடுத்துருக்கிற ஃப்ரேசிங்ஸ் வச்சு இந்த இடத்துல பிரதிமத்தியமமாக பாடலான்னு எடுத்துட்டு பண்ணது தான். பிகாஸ் அதர்வைஸ் அந்த பிரதிமத்தியமத்துக்கு அவர் ஒன்றுமே சொல்லலை. ஸோ அப்படி சொல்லலைன்னாக்கா அதுக்கும் மேச்சபவுளிக்கும் என்ன வித்தியாசன்றது சரியாக தெரிய மாட்டேங்குது. There is one more oral version that Soumyaka sings. She learned from Srivatsa sir, V.V. Srivatsa sir. Oh, okay. Slightly different. From Kalavati Mami's கொஞ்சம். பட் இது ஓ ஓகே யா. ஸோ that's one fact I wanted to say about இது. அண்ட் ஹம்பீரும் அதே மாதிரி போதி பரிமள ரங்கநாதம்ஸில் வந்து பல்லவி அதே மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் அந்த அந்த பக பகமரின்னு இதில் இருக்குது, எஸ்எஸ்பியில் இருக்குது, ரைட்? ஆல்மோஸ்ட் பல்லவி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் தி சேம். அதுக்கப்புறம் சரணத்தில் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. ஆமாம், மற்றபடிக்கு ஆக்சுவலி போத் பல்லவிஸ் ஆர் தி சேம் சாகித்யம் ஆல்சோ. சாகித்யம், யா. ஸோ தெரியல நம்மளுக்கு தீக்ஷிதர் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் தாட்னால இன்னொன்று பண்ணாரா, வி டோன்ட் நோ. அண்ட் யமுனா கல்யாணி கேட்கவே வேண்டாம். யமுனா கல்யாணி ஜம்பூபதி இஸ் தி எபிட்டோம் ஆஃப் யமுனா கல்யாணி. தேர் இஸ் நோ டவுட் ஆன் தட். அண்ட் அந்த ஃப்ளேவர், அது பேரே யமுனாங்கிறதுனால அந்த ஜலக்ஷேத்திரத்தோட ஒரு அந்த பிரபாவமும் அந்த கீர்த்தனத்தில் all the words are
connected with the water and the flowing, it flows like the Ganga, Yamuna and the Kaveri. And again, Yamuna Kalyaniku, later, Dhanama traditionally, especially Vishwa sir padarche, Bala Malam padarche, and the Krishnani Begane Baro padarche, it's a very, very different flavor, and it has, though it takes a lot of elements from this, it also, and the Shuddha Madhyamam padarche, Angoru, and the KVN Mama and the Illa, Jagadodharakanam ma, and the line la Kunjo Saki Mari Naraval Padur. Jagadodharakanam ma, and the flavor. So that is seen in Krishnani Begane Baro, but Jammupate has a very, very distinct, different flavor. As he rightly said, it reminds, it probably brings a memory of the Drupad style also. And yeah, we can go on. And thank you very, very much. Thank you. Please give him a very huge round of applause for this wonderful. Thank you. Thank you all. We'll draw the curtains briefly to prepare the stage for the second lecture of the day.